Welcome to all. Today we are going to discuss about Introduction to C Programming. Before starting the C programming study, we need to analyze some terms. First of all, we need to focus what you mean by a computer. Computer is a fast, accurate electronic device which accept input and produce output according to the input. Input units are mouse, keyboard, etc. Output units are printer, monitor, etc. We call it as a computer. Next, we need to focusing about algorithm. What do you mean by algorithm? Algorithm is normally a step-by-step procedure used to solve the program. Normally, every algorithm begin with a start state. That is normally step 1 as a start. Then last step 8 as stop state. Normally step 8 means in this case step 8 normally last step as stop state. Everything written in between start and stop are normally focusing with algorithm step. Normally is every algorithm second step focusing with input state and the state or the step before stop state are output state. എന്താണ് ഒരു അൽഗോരിതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ യൂസ്ഡ് ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലമാണ് ഒരു അൽഗോരിതം. ഒരു അൽഗോരിതം എഴുതുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റേറ്റുമായിരിക്കും. ഇതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീനായിട്ട് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എഴുതുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റേറ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിന് ഇടയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടന്റ് എഴുതുന്നത്. കൺസിഡറിങ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ, റൈറ്റ് ആൻ അൽഗോരിതം ടു ഫൈൻഡ് പാലിൻഡ്രോം ഓഫ് എ നമ്പർ. ഹിയർ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് പാലിൻഡ്രോം ഓഫ് എ നമ്പർ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എ പാലിൻഡ്രോം? ഇഫ് വി റൈറ്റ് എ നമ്പർ 1 to 1, when we read it from the reverse side, it will also 1 to 1. This type of numbers we call it as a palindrome. When we read from the front end and we read from the back end, both the number will be a same one. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പാലിൻഡ്രോം നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുൻവശത്ത് നിന്ന് വായിച്ചാലും അതിൻ്റെ റിവേഴ്സിൽ നിന്ന് വായിച്ചാലും സെയിം ആവുന്നവയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാലിൻഡ്രോം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായി 121 നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിന്ന് വായിച്ചാലും 121, ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് വായിച്ചാലും 121. അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു പാലിൻഡ്രോം നമ്പറാണ്. ഇപ്പോൾ 323 ഒരു പാലിൻഡ്രോം നമ്പറാണ്. 525 എന്താണ് ഒരു പാലിൻഡ്രോം നമ്പറാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പാലിൻഡ്രോം നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വെൻ വി റൈറ്റിംഗ് ദ അൽഗോരിതം, സ്റ്റെപ്പ് 1 ആസ് സ്റ്റാർട്ട്, സ്റ്റെപ്പ് 2 ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ ഫ്രോം ദ യൂസർ. നോർമലി ഇറ്റ് വിൽ ബി കോൾഡ് ആസ് ആൻ ഇൻപുട്ട്. സ്റ്റെപ്പ് 3 ഹോൾഡ് ദ നമ്പർ ഇൻ എ ടെമ്പററി വേരിയബിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലോജിക്. സ്റ്റെപ്പ് 4 റിവേഴ്സ് ദ നമ്പർ. സ്റ്റെപ്പ് 5 compare the temporary number with a reserved number. Here reverse the number is also an inner loop or the programming. Actually the programming structure will here. Then if both the numbers are same, print the palindrome number or output, else print not a palindrome number. This is actually the case of an algorithm. Then next we focusing with flowchart. Flowchart is actually a pictorial representation of an algorithm. Here some symbols are there for representing the state. First one, start or end state, representing with an oval shape. Second one, an arrow, a connecting for different state. Next one, a parallelogram. It will be representing the input or output state. Next one, a process state, representing with a rectangle. The next one, decision, a diamond symbol or diamond shape representing with the decision. Using this symbol, we can draw a simple flowchart. This is a flowchart for finding palindrome of a number. Here start state, get the number. Then here it is a programming content. Here also all rectangles will be representing the programming concept. Then the checking will be representing with the help of a diamond. Number is equal to, then the number is same, it will be
printing as a palindrome number. If not, it will be printing not a palindrome, then end state. Here the programming content will be represent how to find a palindrome of a number. For finding palindrome of a number, initially we need to initialize the variable sum as a 0. After that we need to divide the number with 10. Then we multiply the number into the sum into 10 plus the number. That is actually the programming concept. Then every time we need to divide the number. Then we can find the palindrome. This is actually a simple representation of the flowchart. Then next we focusing with what do you mean by a computer program. Computer program is a list of instructions that tell a computer what to do. Some example of computer programs are operating system, application software, cloud service, embedded system, mobile applications, etc. Then a computer programming language. A computer programming language is a language used to write computer program. Examples of computer programming languages are C, C++, Java, Python, HTML, PHP, JSP, etc. etc. Then we begin with C program. C programming is a general purpose procedure imperative computer programming language developed by Dennis Ritchie in 1972. C programming is a general purpose procedural imperative computer programming language developed in 1972 by Dennis M. Ritchie at Bell Telephone Laboratories. Benefit of C: easy to learn, structured language, it produces efficient program, it can handle low level activities, it can be compiled on variety of computer platform. Then study our language, we need to study about tokens, C tokens. Tokens are the building block of a program. Here C tokens can be different type. Normally it will be a 6 type of C tokens are there. First one, keywords, then constant, identifier, string, special symbol and operators. Then we focusing with identifier. Identifiers are the name given to variables, constant, function and user defined data. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സി ടോക്കൺസിനെ പറ്റിയാണ്. സി ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെയും നിലനിർത്തുന്നത് കുറച്ച് ടോക്കൺസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റും. സി ടോക്കൺസിൽ പ്രധാനമായും 6 എണ്ണമാണുള്ളത്. കീവേഡ്, കോൺസ്റ്റന്റ്, ഐഡൻറ്റിഫയർ, സ്ട്രിങ്, സ്പെഷ്യൽ സിംബൽസ്, ഓപ്പറേറ്റർ. ഇവിടെ 1-2 എണ്ണം നമുക്കങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നെ മതിയാക്കാം. സ്ട്രിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഡബിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇഫ് എനി വാല്യൂ റിട്ടൺ in between the double quotes, we call it as a string. Then other one, special symbol. Some symbols like dollar symbol, ampersand symbol, then opening braces, closing braces, opening bracket, closing bracket, parenthesis. All these symbols are coming under special symbols. Then ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. First, identifier. Identifiers are the names given to variables, constant, function and user defined data. അതായത് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് എലമെൻറ്റിന് പേര് നൽകുന്നവയാണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. When providing naming to identifier, there exist some rules which is known as naming convention for identifier. First character must be a alphabet or underscore. Identifier consists only of alphabetic character, digit or underscore. Only the first 31 character of an identifier are significant and are recognized by the compiler. Cannot use a keyword or a reserved word. No space are allowed between the identifiers. C is a case sensitive programming language. Case sensitive means uppercase and lower cases are treated as differently.
അതായത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫയറിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണമാണ് ഐഡൻറ്റിഫയറിന് പേര് കൊടുക്കുന്ന ചില റൂൾസുകളുണ്ട്. ഈ റൂൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നൈമിംഗ് കൺവെൻഷൻസ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫയർ. എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫബറ്റ് ഓർ അണ്ടർസ്കോർ ആയിരിക്കണം. എന്താണ് അണ്ടർസ്കോർ സിമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോട്ടം സൈഡിൽ ഇടുന്ന ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അണ്ടർസ്കോർ. നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൈനസ് സിമ്പിളിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അണ്ടർസ്കോർ വിസിബിൾ ആവും. ഇനി ആൽഫബറ്റും ഡിജിറ്റും അണ്ടർസ്കോറും മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവൂ ഐഡൻറ്റിഫയറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവൂ. ഇനി 31 ആദ്യത്തെ 31 ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ ഡിജിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ 31 ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ ഐഡൻറ്റിഫയർ റീഡ് ചെയ്യൂ, ബാക്കിയൊന്നും റീഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇനി കീവേഡ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കീവേഡ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ കാണും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യരുത്, സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യരുത്, സ്പേസ് ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല. അടുത്തത് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. കേസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സും സ്മാൾ ലെറ്റേഴ്സും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ പരിഗണിക്കുന്നത്. Then next one, keywords. Keywords are those words whose meaning is fixed. Some commonly used keywords are auto, break, case, car, constant, continue, default, do, double, else, enum, extreme, float, for, go to, if, int, long, register, return, short, signed, size of, static, stretch, switch, typed of, union, unsigned, void, volatile, while. When discussing about keywords, the basic idea is keywords meaning we cannot change the meaning of a keywords. That is the basic idea. ഇപ്പോൾ കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വേർഡ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേർഡുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കീവേഡ്. നമുക്ക് ഈ കീവേഡുകളുടെ മീനിങ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, കീവേഡ്സ്. അങ്ങനെ സി പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി റിസർവ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കീവേഡുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കാണുന്നത്. Next we focusing with constant. Constant can be classified into two types, numeric constant and character constant. Numeric constant means integer constant and a real constant. Real constant is otherwise called as floating point constant. Character constant means a single character constant and a string constant. String constant means set of character enclosed in double quotes. Character constant means a single character. Real constant means a floating point number. Integer or floating point number we otherwise call it as a decimal number. Then next one will be an integer constant. അപ്പോൾ സി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം, രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പറുകൾ വരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ. രണ്ടാമത്തേത് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ. ന്യൂമറിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്, ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. റിയൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുള്ളൂ, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ള സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റും സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും. സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ, ഒരു സിംഗിൾ ലെറ്റർ, എ ബി സി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ. സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹായ്, ഹലോ, അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിനെയാണ് സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ്. ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സിമ്പിൾസ്, അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ആണ്. Operators are normally a symbols to perform certain tasks we call task operators. Normally, operators in C can be classified into unary operator, binary operator and ternary operator. Unary operator means a single operand is present. What do you mean by operand? Operand means a letter or a digit, we call it as operand. Single operand is there, we call it as a unary operator. Then multiple operand are there, we call it as a binary operator. Two operators are there, we call it as binary operator. Then more than that, we call it as a ternary operator, means three operators are there, means more than two, which means three. Then the example of some of the operators commonly used in C are increment or decrement operator,
arithmetic operator, logical operator, relational operator, bitwise operator, assignment operator, then conditional operator. Then one more operator is there which is called as special operator. Normally comma operator and size of operators are presented in special operators. Then next one, data types. Data types in C can be classified into 4 different classification. First one, basic data type. Second one, derived data type. Third one, user defined data type. Fourth one, valueless data types. Basic data types means int, char, float, double. Then derived data type means array, pointer, function. User defined data type means structure, union, enum. Valueless data type means OID is treated as a valueless data types. Next one, variables. Variable is a name of the memory location. It is used to store the data. Its value can be changed and it can be reused many times. For example, int a, float c, d, char a. എന്താണ് ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് കൊടുക്കുന്ന പേരിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ഇൻറ്റ് എ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളാണ്. ആക്ച്വലി അതെന്താണ്, ആ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അതെന്തായിട്ട് ഒരു മെമ്മറിയോട് കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും. ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് എ. ഫ്ലോട്ട് സി ഡി. അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിളാണ്, ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വേരിയബിളാണ്. അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ പേരിനെ തന്നെ നമുക്ക് മോർ ദാൻ 1 ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ റീയൂസും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വി ഫോക്കസിങ് വിത്ത് എക്സ്പ്രഷൻ. Expression is a formula joining operators and operand. We have previously seen which are the operators available. Then here x plus y means plus is a operator and x and y are the operands. Then commands. There exists a single line command and multi-line commands. For writing a program, we need to specify what task we need here, or what are the performance of this. Using this line, actually this is the performance. That's we call it as a, for denoting this we use commands. There exists a single line command. This is represented using the symbol /. For representing multi-line commands, we need a symbol like /* and ending with */. Single line commands do not have an ending, but multi-line command has an ending declaration also. എന്താണ് കമൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നമ്മൾ ഓരോ ടാസ്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആരെ ഉപയോഗിക്കും, കമൻസിനെ ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമൻസുകൾ 2 എണ്ണമുണ്ട്. സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റുമുണ്ട്, മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റുമുണ്ട്. സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 2 സ്ലാഷ് സിമ്പലുകളാണ്. അതായത് വെറുതെ 2 സ്ലാഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റായി. മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ /* ഇടുന്നതാണ് മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റ്. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ്. എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് മീൻസ് സം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് used in the programming, there exists a special meaning for that. For escaping the sequence, /b backspace, /f form field, /n new line, /t horizontal tab, /v vertical tab, // /dot single quote, / with a double quote, / and a question mark. Normally we are using 2 escape sequence which are /n and /t. അപ്പോൾ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ലൈനിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസുകളെയാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് /n-ഉം /t-യുമാണ്. /n എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും /t എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുമാണ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വി ഫോക്കസിങ് വിത്ത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. Control statement can be classified into 3. First one, selection or branching statement. Second one, iterative statement. Iterative statement is otherwise called as looping statement or simply loop.
Third one, jump statement. Selection or band statement. If else, if, switch. If else if is somewhere we call it as else if ladder. Then iterative statements are while, do while, and for. Jump statements are break, continue, go to. We need to familiarize the syntax of each and every control statement. Then only we can go for programming statement. That's the basic idea regarding the overall view of the C programming. We know these types of or these things, we can simply go for the programming structure. This is the basic of C programming.